Idan ka duba za ka ga cewa welcome bonus ne da na samu a cikin wannan application da za mu yi bayanin shi a yau a cikin wannan sabon bidiyo. Ga hikima an fasaha, hikima an fasaha, ga hikima an fasaha na TV. Assalamu alaikum warahmatullah masu biyan a wannan channel. Barka da yau, barka sa kasancewa da ku a cikin sabon bidiyo. A cikin bidiyon mu ne insha Allah muku wani sabon application da zai baka damar samun kuɗi online. Aƙalla za ka iya samun 300 zuwa 3000 a kowace rana ta hanyar yin amfani da wannan sabon platform da za mu yi bayani a yau. A cikin wannan bidiyon zan naka komai step by step ta yadda za ka register a cikin wannan application, ka yi amfani da shi sa'annan ka fara samun kuɗi online. Abu na farko da za ka yi shine ka danna a link da ke description na wannan bidiyo. Kana dannawa kai tsaye zai ɗauke ka zuwa inda za ka register a cikin wannan platform, ta inda zai kawo ka akan peji kamar haka. Bayan ya kawo ka wannan pejin, kai tsaye za ka saka number wayarka. Bayan ka kammala saka number wayarka, za ka zo a nan ƙasa sai ka saka ainihin password da kake so ka yi amfani da shi. Bayan ka kammala saka password, a nan ma ƙasa za ka ga ainihin an ce ka saka password. Za ka iya saka duka kala ɗaya a wannan gurin. Abu na gaba da za ka yi shine za ka danna wannan wurin domin su turo maka code. Amma idan maka danna za su tuno maka wani yana faruwa ne kasancewar ka saka 0 akan farkon number ka. Saboda haka idan zaka saka number ka, kada ka saka 0 farko, zaka cire wannan 0. So za mu cire wannan 0 a yanzu. Idan muka danna kai tsaye za ku ga cewa success, an tura mana wannan number. Saboda haka za mu jira kai tsaye domin zuwa wannan code din da za mu saka a wannan inda aka ce inter promotion code ko kuma inter confirmation code. Kana jira kaɗan za ka ga sun turo maka wannan code ɗin kamar haka, sai ka yi copy. Kana yin copy kai tsaye sai ka zo ka yi pasting a nan wurin. Kana yin pasting a nan ƙasa za ka ga cewa ainihin invitation code ne. So za ka iya barin invitation code a nan, idan kun babu shi za ka iya saka invitation code sai ka danna aka register. Kana dannawa aka register kai tsaye za ka ga ya kawo ka zuwa wannan fuskar, wannan cewa kenan successfully ka riga ka register a cikin wannan application. Abinda za ka yi shine kawai sai ka danna akan wannan install ɗin. Kana dannawa akan wannan install ɗin kai tsaye za ga sun kawo maka wannan, sai ka danna akan OK. Kana dannawa akan OK kai tsaye za ga cewa ka yi downloading na wannan ainihin application nasu. So abinda za ka yi shine bayan kammala downloading sai ka danna akan open. Kana dannawa akan open sai ka danna akan install. Kana dannawa akan install kai tsaye za ga cewa application cikin 'yan mintuna kalilan ya install akan wayarka, sai ka danna akan open. Kana dannawa akan open, fuskar zai kawo maka ita ce wannan. za ga ainihin sunan application din shine RMC. So abin da zaka yi shine zaka bari wancan lambobin su ƙara bugawa, kai tsaye suna ƙarewa zai wuce da kai zuwa ainihin inda zaka yi login a cikin wannan application. So abin da zaka yi shine bayan ka maka wannan fuskar sai ka saka ainihin wancan number wayar da kai amfani da ita wurin register. Saboda ka manta a farko ba za ka saka 0 ba. Bayan ka kammala saka wannan ainihin phone number sai ka zo a ƙasa ka saka password. Za ka zo ka saka ainihin password ɗinka da ka saka a can. Bayan ka kammala saka password kai tsaye za ka ga cewa application ɗin kai tsaye idan ka danna akan login zai wuce da kai zuwa ainihin dashboard, wato ka yi login successfully a cikin wannan application. Kai tsaye zai kawo ka zuwa dashboard. Idan ka duba anan za ka ga cewa ga yanan ainihin wannan number wayar ka ce da ka register. Idan ka duba anan kuma za ka ga cewa an baka ainihin bonus na €50, wanda wannan €50 din da kake gani a cikin wannan application din shine ainihin welcome bonus da za su baka da zaran ka yi register ka yi login a cikin wannan application. Kamar da yadda kowane platform yake da nashi tsaruka ta yadda ake samun kuɗi a cikin shi, wannan ma platform yana da nashi tsarukan ta yadda ake samun kuɗi a cikin shi, wanda kamar da zan nuna maka kai tsaye a cikin wannan bidiyo. So idan ka zo anan kai tsaye ka danna akan product. Kana dannawa akan product, idan ka duba za ka ga ainihin product daban-daban da suke da su a cikin ainihin wannan application ta kowane, kuma ga yanda ake samun kuɗi da shi. Misali product na ɗaya idan ka saye shi akan naira 50 za ka samu naira 90. Product na biyu idan ka saye shi akan 3000 za ka samu 5400. Wannan product na uku idan ka saye shi akan 45,000 za ka iya 25,000 za ka iya samun 40,000 return, har dai zuwa wanda za ka iya samun kusan $1,800,000 a cikin wannan platform. Kamar yadda kuka sani al'adar kowane platform shine za ka saka kuɗi ta yadda za ka samu profit a zuwa wani ƙayyadadden lokaci. Sai dai kamar yadda kuka sani a kowane platform idan ya fito yana sabo legit ne, kuma duk wanda ya amfani da shi
a farkon fitowar shi zai samu profit sosai a cikin wannan application sabanin waɗanda suka yi amfani da shi a baya. Saboda haka idan za ka yi amfani da platform sai ka saka kuɗin da ka san ba za ka yi hasarar su ba, ko kuma idan ka yi hasarar su ba za ka ji zafi ba a cikin ranka. Amma babu shakka wannan platform a halin yanzu yana aiki sosai kuma suna payment. Saboda haka idan zaka iya shigan shi zaka iya shiga a hali yanzu saboda suna biya kuma ba tare da ɗaukar dogon lokaci ba. Babu minimum na ainihin withdrawal akan wannan application. So abinda zaka yi shine idan kana so ka yi purchase na wani product sai ka zo ka danna akan buy, kana dannawa akan buy. So kai tsaye idan ka danna akan buy, mu yanzu za mu yi amfani da wannan 50 naira ɗin da suka bamu welcome bonus. Idan ka duba kai tsaye ka yi purchasing na wannan product ɗin, kuma ainihin specific kwanakin da suka tanada su ne bayan waɗannan kwanakin za su dawo maka da ribar ka da ainihin abin da ka saka a cikin wannan application. Kenan kowanne product da iya ainihin adadin kwanakin da yake ɗauka kamin su mayar maka da ribar ka da kuma kuɗaɗen ka da ka saka a cikin wannan application. Akwai mai kwana 5, akwai mai kwana 15, kowanne dai da adadin kwanakin da yake. Saboda haka yanda ake charging shine zaka danna akan me, sai ka zo ka danna akan recharge. So kana dannawa akan wannan button na recharge, kai tsaye zai ɗauke ka ta inda za ka yi recharging a cikin wannan application. Misali zai kawo ka zuwa wannan, za ka ga minimum abin da za ka iya depositing a cikin wannan application shine 3,000. So saboda haka ga 3,000 nan, ga 100,000, 10,000, 20,000, duka abin da ka yi depositing dai bakin 3,000 za ka yi depositing. Saboda haka abin da za ka yi shine sai ka danna akan submit. Bayan ka zaɓa za su kawo maka nan jan rubutun, kana danna shi za su kawo maka nan ta inda za su ce kai binding na account naka. Saboda haka za ka zaɓi sunan bankin ka wanda za ka yi withdrawal da shi. In this case zan zaɓi First Bank. Bayan na zaɓi First Bank zan zo in saka ainihin sunan wannan account nawa da nake amfani da shi. Bayan na saka sunan account zan zo in saka account number, sa'annan in saka ainihin number waya, sa'annan in saka email address. So waɗannan shine ta inda zan yi withdrawal bayan kenan na riga na depositing a cikin wannan application. So bayan na kammala saka wannan zan zo in danna akan submit. Ina dannawa akan submit zaka ga sun kame wannan rubutun na cewa success, sai in danna akan submit again. Ina dannawa akan wannan jan rubutun, kai tsaye za ku ga ya wuce da ni a nan ta inda za a kawo min wannan zaɓin. Idan na sake dannawa akan submit, bayan na danna akan submit kai tsaye za su kawo min ainihin account number da kuma sunan banki da kuma iya adadin da zan tura. Kawai abin da zan yi shine zan ɗauki account number da kuma sunan banki da sunan account, sai in je in tura ainihin amount ɗin da na zaɓa na kuɗaɗe. Ka tabbatar irin amount ɗin da ka zaɓa a can shine zaka tura, saboda idan ba haka ba zai ɗauki lokaci kamin ya yi arriving a cikin ainihin wannan application, ko in ce account naka na wannan application. Saboda haka bayan ka je ka kammala transfer, kai tsaye zaka dawo ka danna akan wannan rubutun gashi nan a ƙasa wanda ke nuna alamar cewa ka kammala transfer. Idan withdrawal kuma za ka yi, kai tsaye za ka zo ka danna akan withdraw. Kana dannawa akan withdrawal za ga cewa time na withdrawal shine karfe 9 zuwa 15, wanda yake nufin kenan daga karfe 9 na safe zuwa 7 na yamma za ka iya withdrawal a kowace rana a cikin wannan application. Amma wannan za su iya canja shi a kowanne irin lokaci. Saboda haka sai ka tabbatar cewa irin daidai wannan lokacin ne, sa'annan kana da balance a cikin account naka. Misali na danna akan OK. Nan zan zo in saka amount da zan yi withdrawal. Bayan na saka amount da zan yi withdrawal, kai tsaye misali a can sama, misali in saka kaman 3,000 kamar haka. Bari mu saka 3,000. Idan ka duba za ka ga cewa abin da zan karɓa shine 2,400 da naira 30. Wanda shine ainihin abin da zan karɓa, wato kenan suna cire wani percentage a lokacin da ka yi withdrawal a cikin wannan application. So saboda haka yanda ake withdrawal kenan, amma kuma ba su nuna cewa akwai wani minimum na withdrawal ba. Kenan zaka yi withdrawal kuɗaɗen ka koma nawa ne a cikin wannan application. So abinda zaka yi kenan, zaka zo ka saka ainihin password naka, sai ka danna akan submit. Kana dannawa akan submit kawai kai tsaye zaka yi withdrawal. Amma ni da yake yanzu ba da kuɗi ciki, ko na danna akan submit kaga za a ce min insufficient balance. Kai tsaye ta yadda za ka yi amfani da wannan application kenan domin samun kuɗi da shi ta hanyar yin depositing. Sai hanya ta biyu za ka iya samun kuɗi da shi shine ta hanyar referral. Ta hanyar referral za ka iya samun kuɗi a cikin wannan application. Domin ko a duka mutum ɗaya da ka gayyata, idan har ya amfani da wannan ainihin platform,
zaka samu 11%, shi kuma idan ya gayyaci wani zaka samu 7%, shi ma idan ya gayyaci wani zaka samu 5% a cikin wannan application. Kinan mutum 3 da suke karkashin ka kowanne zaka iya samun kuɗi karkashin shi matukar yayi amfani da wannan platform din. Yanda ake gayyata a cikin wannan platform din, kai tsaye abin da zaka yi shine zaka zo ka danna akan wannan invite friends, kana danawa akan wannan hoton kai tsaye zai kawo ka zuwa wannan wurin. Abin da zaka yi shine kai tsaye zaka ga ainihin barcode nan naka ko QR code. So abin da zaka yi shine zaka danna akan click copy, kana dannawa zaka yi copy na link ɗinka, zaka yi sharing zuwa ga yan uwa da abokan arziki, Facebook ko WhatsApp da duka social media da kake amfani da shi, zuwa friends naka. Duka wanda ya amfani da wannan application zaka iya samun kuɗi ta wannan hanyar ko da baka yi depositin ba a cikin wannan application. Duka anan muka kawo ƙarshe wannan bidiyon. Idan ka zaɗa wannan bidiyon kada ka manta ka mana subscribing, kai like na wannan bidiyon, sannan kai sharing zuwa ga yan uwa da abokan arziki. Mun gode da kasancewa da ku akan tashar Hikima Fasaha TV.